Welcome back to our channel. It's Wednesday the 8th of March. It's very cold today and it's the first day we're going out since last October, so the official start of the sailing season. A warm welcome also to our kids, Jodok and Constantin, and their partners Regina and Alina. We're looking forward to have them here for a few days. Today we're gonna sail into East Loch Tarbert, which is about a 23 nautical mile sail. Can I ask, who is the skipper today? Because there are three competent, more than competent crew on board. Constantin, you are the skipper today, or? No. I'm the Admiral. Oh, that was my position. Okay, I'm the Commodore. You're the Admiral, I'm the Commodore. Who's the skipper? It would be nice to Today, know. one tomorrow. Huh? I don't mind. Come, Jodok. Jodok. Okay, Jodok Jodok, is you the start. skipper, okay. Good. And the crew. Kann ich schon warten hier? Nein, ich muss ganz vorne. Ich muss ganz vorne, gell? Ich muss ganz vorne. Ist gut? Clear Water Boy da vorne. Siehst du, die rote ist genau hier zugefahren bis zu dieser Höhe. Und dann latscht sie so schon bis rechts, links. Hier hast du die Fähre, den Pier, und nachher etwa 3 Finger dort draussen. Den musst du auf der Bordseite nehmen. Und nachher musst du zwischen dem Bord, zwischen dem und dem Insel rein. Du siehst es gar nicht. Das musst du ja gar nicht. Du musst so runterfahren. Ja. Marc sagt, du willst raus und selber nicht runterfahren. Ja, das ist. Wenn ich nicht kann schlafen, dann schlafe ich morgen den ganzen Tag. Also, wir gehen hier hin. Hast du einen Seehund gesehen? Oh, echt? Ja. War klar, dass es passiert, wenn ich mal 10 Minuten nicht da war. Ja, siehst sicher noch einen. Die schwimmen hier im Hafen nach rum. Hinten weg, hinten weg, hinten weg, hinten weg. Langsam bremsen. Ja, passt. Ist gut. Bist du dran? Kannst du vorwärts Gas geben?
Brauchen die, wenn die noch einen Kaffee oder etwas Warmes oder so? Jetzt mal mich noch gefragt. Vorwärts. We have a brand new electric e-propulsion outboard engine, and of course I had to drive it first before the boys were playing around with the new tool. We believe that a lighter engine will make a big difference in using our dinghy. Rowing isn't always an option because of the current, and our powerful outboard engine weighs more than 50 kilos, and it's always a bit of a task to lift it off Polaris and attach it to our dinghy. Bist du happy? Ja. Ja? Jetzt habe ich so, wenn er so läuft, jetzt habe ich noch 5 Stunden, 4 Stunden. Okay. Ist das Vollgas? Das ist Vollgas, ja. And how is it? And happy? It's very cool. It's very silent, no noise at all. It's not too fast. With 3, it's limit, but it's better than rowing, and it's just the right thing to go and fetch some lobster. Morning, day 2 of our sailing season. It's okay, we have about 15 to 20 knots on the head, so there's no sailing, and we try to get into Largs again before lunchtime, because in the afternoon the wind will freshen up, could be or 6 to 7, sorry, or even 8, and we think it's better to be in then, so we made an early start. De ledge staat aan ook. Goedemorgen. Hoffentlich ist es warm. Nee, und Alina hat nicht zu viel getrunken. Ist nicht passiert. Oder wir verraten es keiner. Genau. Unfortunately, this video will end out at sea. We were so busy enjoying each other's company that filming came a bit secondary. However, we made it safely back to Largs, even with some wind, and I can report that Jodok did a nice docking maneuver in our berth like a pro. We had an amazing time together, and it's always a very special moment when our kids visit us. We are so grateful for their partners who enjoy sailing as well, despite the freezing cold. We even had some snow falling that night.